Tú mencionas mucho que la composición, tú buscas sonidos nuevos. ¿Te gusta mucho, por ejemplo, los sonidos de tu familia, que has comentado que muchas veces agarras algún sonido en tu casa? ¿Cuál sigue? ¿Qué es lo que sigue para buscar nuevas formas de hacer música? You've said that you like picking up sounds from all over, especially from your family, your house. So what's the next generation of sounds for your music? What are you looking for? What's going to be your next step? Thank you for the question. Okay, well, my next, I'm already in the process of my next album, actually, but we're here to talk about this album. But I'll tell you about my next album. Just last month, on March the 14th, I began my new record, and I wanted to turn the tables on my fans, so that actually they begin as the spark of the new album. So I asked people from all over the world to send in sounds. So some people sent in like smashing glass, or the sound of their dog, or the sound of a bicycle whirring, all kinds of different sounds in everyday lives of people. And then I began the song with these sounds. So actually they were the inspiration. So somebody sent in the sound of a slinky, which is a kind of a toy, so it's like a metal toy, and you put it on a staircase and it goes down the staircase, and that became the rhythm of the song. And my brother also and his wife gave birth to their first child, which is my first niece. Niece. She's called Robin, and she was actually born on the 14th of March. So her heartbeat, the sound of her heartbeat, goes perfectly against the time of Slinky. So I have my family, the new part of my family, now on this first song, on the first record, with the sound of even a guy from Mexico called Jose Cuevas. He sent in the sound of his window screen being opened and closed, going opening his window screen, and that is in the verse of the song. And actually then, when I finished the song, I wrote the lyrics through suggestions of words from my fans. You can imagine all of this, sorry. Yeah. So sending in words on the second day, and then on the third day they sent in images, on the fourth day they sent in video. And so yeah, Jose sent in the sound of this window screen, and then I asked anyone who I'd used the sound of anything that they've used, or photographs or anything. They were all invited to the party, which was exactly 2 weeks from the beginning of the music, the song, to come to my house for a party, for the release day. So Jose flew all the way from Mexico on his own. I think he's 19 or something. He flew all the way over, and I met him in my house in Essex, in the English countryside. So there's a lovely connection, and already I love that I'm now coming to Mexico, and he's going to be coming to the show. He's going to get to come backstage and get to see him again. And I love that when I listen now to this song. The song is called Lifeline. That I now have fans from all over the world in the song, because I can hear the different sounds that they made, and in the video too. So that's my new project. Not every song is going to be like that. Sorry, stop. Bueno, déjenme hablarles de lo que es mi siguiente álbum, hablando de la búsqueda de sonidos. Empezó hace un mes y es una experiencia interactiva. Empezó el 14 de marzo, y esta vez lo que quise es volteársela a los fans. O sea, quise que ellos fueran la chispa que le diera inicio a mi nuevo álbum. Entonces le pedí a los fans de todo el mundo que me mandaran sonidos de su vida cotidiana, sonidos que consideraran importantes para integrarlos en una canción. Hubo gente que me mandó vidrios rompiéndose, hubo gente que me mandó el sonido de su perro, hubo gente que me mandó una bicicleta, en fin, sonidos de la vida cotidiana. Y además, por ejemplo, una persona que me mandó un slinky, que es como esos resortes que son de juguete que van bajando la escalera, y entonces, por ejemplo, ese sonido se volvió el ritmo de la canción.
Entonces, así fue como lo fui integrando. También mi sobrina, mi primera sobrina, la hija de mi hermano y su esposa, que se llama Robin, nació el 14 de marzo, el día que empecé todo este proyecto. Entonces, el sonido de su corazón latiendo, que sacaron del hospital, ese también lo integré porque se pudo combinar muy bien con el ritmo de este juguete del Slinky bajando la escalera. Entonces, esa fue. Tengo también un sonido de una persona de México que me mandó el sonido de su ventana que se recorre, entonces también lo integré, se llama José Cuevas. Y también esa la pueden escuchar en el verso, esa ventana recorriéndose, la pueden escuchar en el verso. Y cuando la terminé también empecé a buscar palabras, que también le pedí a la gente que me mandara palabras para esta nueva canción. O sea, el primer día les pedí sonidos, en el segundo palabras, en el tercero les pedí fotos, en el cuarto les pedí video. Y todas las personas de las cuales usé un sonido, o una foto, o un video, o lo que fuera, los invité a una fiesta en mi casa en Essex, en el campo, en Inglaterra, y José Cuevas, que mandó su ventana, estuvo en la fiesta, tiene 19 años, vino desde México a estar en la fiesta del lanzamiento de esta canción, que al final del día pues, se llamaba Lifeline. It's called Lifeline, but it was called Heap Song 1. Sí, se llamaba Heap Song 1, canción de Heap 1. Y entonces lo invité y vino a la fiesta del lanzamiento de esta canción. Y me da mucho gusto poder hacer esta conexión con México de esta manera y con todos mis fans en todo el mundo, y hoy José va a estar ahí, me va a venir a ver antes del show, y me va a dar mucho gusto verlo. Y hoy van a decir Lifeline, hoy voy a cantar Lifeline, y bueno, eso es de lo que se trata este nuevo proyecto. He's asking that in the press release there's the mention that you went to Fiji, to Tasmania, that you went in the look there for sound and stuff. Did you know there was some special energy or some special sound that you want to take from there that made you go there on purpose? Thank you for the question. Well, actually, really, the reason why I went, I just got back off a long tour from my previous album, Speak For Yourself. And I really needed a break. I really needed not to be in England and just describe to everyone what I've been doing for the last 2 years. So I decided, I sat down in my couch, and I just thought, I need to go away, but I need to write my new album. So I opened up Google Earth, and I spun it around a few times, and I wanted to find the place that was furthest away from anywhere else on the planet. And so the place that I found was right in the middle of the Pacific, which was Hawaii. So I thought, well, I've never been to Hawaii. So then I went to a travel agent, and I just went, I want to go to Hawaii, I want to go to Fiji, I want to go to Australia, I want to go here, I want to go here, I want to see my friend in Japan, I want to go to China, and then I want to see my friend in Thailand. So it was really, that was the reason why I chose that route. And a mixture of places that I loved Japan so much, I really loved going back there, and a mixture of places that I hadn't been. And really, the main reason was because I thought, well, how it worked out was that because I was going to places I hadn't been, and often I was in very remote places because I wanted to be away from people. Well, I didn't want to be in tourist areas. So I chose these remote spots. And so often my first, I went to write the album, that's what I went to do, to go and write the album for 3 months. So I thought that if I go to these spaces, it will take the pressure off me writing the songs, and just my first question will be, how do I find breakfast today? How do I, how do I get from A to B? I didn't drive at the time. So it was really, that was my first port of call. And secondly, then I wrote the music. So in a way, it kind of relaxed me to write the music. And in the way of doing that, I discovered lots of beautiful places when I went. And I didn't actually go to get the sounds of the spaces. It was more to find me to find myself in a creative place that I wasn't too comfortable in. Because I think when I'm in England, and I get distracted, and I'm also feeling the pressure that I have to write a song because I'm in England. Whereas when I'm away, it was a different. The day was trying to find out where to eat and how to get and what to go and see, and then the songwriting became secondary, and as a result, it became quite relaxed, and it came out easily. So that's a kind of long-winded way of saying that I didn't go and record the sounds of the places I was in. But certain things did filter into the lyric.
like when I was cycling in Japan, I was cycling through these beautiful fields, and they were fallow. So one of the lyrics mentioned the word fallow. Do you know what fallow means? No, it means when a field is left to grow back. Oh, yes. And another occasion where I wrote a song called Bad Body Double, which was inspired by beautiful Japanese women and their gorgeous bodies and me feeling rather fat and unhealthy. And so I wrote a song called Bad Body Double, which is about my bad body double, which isn't me, it's my bad body double. Okay. Respondiendo a tu pregunta, la verdad, cuando decidí empezar a viajar y hacer este disco es de verdad porque llevaba 2 años de gira para mi álbum anterior, y entonces decidí que me tenía que dar un break, que me tenía que dar un espacio, y me senté en Inglaterra en el sillón de mi casa y agarré Google Earth, que es un programa que es como un mapa mundi, y le di un par de vueltas y dije, voy a tratar de buscar el lugar más lejano a mi casa que pueda encontrar. Y lo más lejano que encontré de mi casa fue Hawái y Fiji. Y entonces fui a la agencia de viajes y empecé a hacer un itinerario de viaje también pensando en qué quería hacer y cómo lo quería hacer. Entonces fui a Hawái, decidí ir a ver a un amigo que tengo en Japón, ir a China, ir a Australia. El chiste era estar tan lejos de Inglaterra y de mi trabajo como pudiera. Entonces también buscar lugares de los que me pudiera enamorar. Y entonces fue una mezcla entre lugares a los que quería ir porque tenía gente que visitar y estas ganas de separarme de Inglaterra. Y entonces fue muy extraño porque al estar en estos lugares tan remotos tenía que pensar en cosas en las que comúnmente no me tenía que ocupar cuando estoy en Inglaterra, en mi casa, en mi estudio, porque esa es como mi zona de confort. Entonces, por ejemplo, tenía que pensar, estaba en lugares de verdad lejanos, ¿cómo voy a comer hoy? ¿Cómo voy a llegar de un lugar al otro? Yo no sabía manejar en ese momento, tuve que aprender, ahora sé. Y entonces eso también le quitó mucha presión a esta necesidad de hacer este nuevo álbum. Entonces estuve escribiendo, el álbum se escribió mientras yo viajaba y fui encontrando, los sonidos me fueron encontrando más que yo encontrándolos a ellos. Y así fue como se fue construyendo este álbum. Lo que pasa es que cuando estoy en Inglaterra o me distraigo o estoy en mi zona de confort y entonces hago otras cosas o regreso a los mismos sonidos, porque estar en Inglaterra para mí significa mucha presión porque estoy en el lugar donde hago mis discos. Entonces, para mí la idea fue viajar y componer. Y ya como el disco se fuera haciendo fue una cuestión secundaria. Además, pasaron cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, iba yo caminando, las letras de este disco se fueron haciendo también a través de los lugares que yo iba visitando. Por ejemplo, un día estaba tomando un paseo en bicicleta por Japón, por el campo en Japón, y vi un campo que estaba siendo preparado para que el grano volviera a crecer. Entonces eso me inspiró a escribir una canción. O también en Japón escribí otra canción que se llama Bad Body Double, que quiere decir mal doble de cuerpo, que está inspirado en las mujeres japonesas, porque yo me sentía gorda y fea y veía a estas mujeres japonesas flacas, perfectas, bien arregladas. Entonces eso me inspiró también a escribir una canción.